Sri Lanka is going through the worst economic crisis in its history. Family rule, war, corruption, and financial mismanagement ruined the country since its independence. We are going to explore how this small business town in the east of Sri Lanka is struggling with its country's financial woes and how it is responding to the situation like many other cities in Sri Lanka. This protest was held here in July 2022 with the hope for a system change in Sri Lankan politics. Nothing changed in the system, but it made people live under stress and frustration. I am meeting Mr. Nawaz, Director of the Research Institute for Social Empowerment, who is also living in this town and working on several projects. People in Sri Lanka are frustrated. This is across the board, including all the segments in the society. Even though it affects different groups more than the other groups, especially those who are vulnerable, like the poor families, those who run small businesses, those who drive shows for their livelihood, and so on. But it affects all the different segments in the community, including those who are rich and who could afford, those who can't afford, and those who are in the middle class. All of them are affected in different ways due to the crisis because they can't buy things, they can't access certain services, they can't run businesses, they can't continue their education, they don't have means to meet the increasing cost of living. So Sri Lanka is facing a situation where all the different segments in the country are facing frustration and hopelessness. People are struggling with their day-to-day survival and unable to fulfill their needs. I am following this middle-class family man who is doing his regular shopping at this market. This is 1,160. Earlier it was 400 rupees. How can we do 8 days? Earlier is 35 rupees, now 55 rupees. It's very different. This coconut oil, 170 rupees, now 350 rupees. So the price is very different. 1 kilo, 1,400 rupees. Before 3 months, no problem, it was 700 rupees, so 600 rupees. So nowadays, how is the price increase? To say one thing, I have purchased for 2,000 rupees. I always come every Friday, I am coming to the market to purchase it. Earlier, this item today is 1,500 rupees, 2 bags. Earlier, before 3 months, it was again by 700 or 600 rupees. Now our income is same, like the prices are always increased. So we can say these second things, everything is adequate prices. Okay? That's also. Not only me, all the persons, all the laborers, all the workers are there coming to every day the markets. This is a public market, and every day usually market, all the events are coming, all the communities are coming, all the people are coming. So that's all we can say in the things. Okay. People are facing a lot of day-to-day challenges. Students who can't travel to their educational institutes to continue their studies due to fuel crisis. The three-wheeler drivers can't do their business because they are getting only limited amount of fuel per week, which is not even 1 liter per day. So they are not able to run their business and earn their income to put food on the table at their home. And business people are finding it difficult to run their businesses. Those who are poor are finding it extremely difficult to meet the soaring cost of living and to meet the prices of essential goods, including those daily food requirements.
and especially others like young people who are looking for employment and who are looking for future are finding it extremely difficult to find jobs or other opportunities to build their career or to earn a living for themselves. And this is making it a day-to-day struggle for everyone, including families, to meet their daily cooking requirements due to gas issues. Those who run small businesses based on electricity related aspects can't continue their business. So it's actually affecting everybody on a day-to-day basis in running life in Sri Lanka. This woman is Ceylon. She used to sell hoppers for her living. She couldn't bear the rising of cost of living and is struggling to survive. முந்நூறுரூவா பிஸ்கெட்டுனா ₹350 தேயிலை மட்டும் பண்ணால் ₹100 கூட இல்லையேங்காங்க, உப்பு வாங்க போனாலும் ₹100 கூட இல்லையேங்காங்க. எல்லாம் பெரிய கிடக்கு எல்லாம் பெரிய கஷ்டப்படுறாடி. இன்னி என்ன செய்யலாம் யோசிச்சு குந்திட்டு விளையாடிக்கு எப்போ மல்லிகை போகுது எப்போ நல்லா வரப்போகுதுன்னு ஒன்று தெரியா. லாம்படம் இல்லையா உலகமெல்லாம் கொடுக்கிறாங்க, லாம்படம் இல்லை. I'm traveling with this three-wheel driver who is frustrated and doesn't earn enough due to the fuel shortage. அதுவும் அதுலேயும் கியூ தான். ஒரு நம்பர் அந்த அதுவும் கியூஆர் கோட்டுக்கும் கொடுக்குறவங்க கியூஆர் கோட்டு கொடுக்குறவங்க வந்து கியூஆர் கோட்டுக்கு அடிக்கிற அந்த நேரத்தில் எல்லாம் சரியான க்ரௌடாக இருந்துச்சு. ஆட்டோ வந்து சொந்த பால் தான் கிழமைக்கு 4 லிட்டர்ங்கிறது காணும். ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் சாதாரணமாக ஒரு 3 லிட்டர் 4 லிட்டர் டெய்லி வேணும். வாரத்துக்கு ஒரு தான் பெட்ரோல் கிடைக்குது. இப்போ ஒரு கிழமைக்கு அந்த பெட்ரோலை வச்சு 2 நாளைக்கு உடையுது 1000. வழக்கம் ஒரு 1000 வாரதும் இல்லையே. நம்ம பெட்ரோல் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருந்த வாரத்தில் 1000 அதை விட ரொம்ப குறையுது. அநேகமாக 1000 இல்லைன்னு சொல்லலாம். சரி, அதாவது காசு வாங்குறதும் கஷ்டமாரி. நாங்கள் சாதமாக 150 ரூபா எடுத்த இடத்துக்கு இப்போ 500 வயசில் ஆட்கள் வாங்குறாங்க. அது சில நேரம் நியாயம் இல்லாமல். Especially, Sri Lanka had a vibrant formal and informal business sector that was pretty much an instrumental part of Sri Lankan economy, which is really falling apart and is really struggling. Businesses are finding it difficult to run their businesses due to various limitations, including import restrictions, high increase of prices, which has increased the requirement of capital at a high level. And then also, businesses are finding it difficult to do businesses because people don't have money. The people's purchasing power has significantly reduced. People are only prioritizing most essential items. Even that is a struggle in itself. So a lot of the businesses who are depending on, other items like cosmetics, fancy goods, textiles, garments, are really finding it difficult. And their businesses has gone much lower and has become problematic, and they are laying out their staff. They are finding it difficult. And another aspect that is affecting the business is also the shortage in raw materials for their productions, which is affecting as part of forex crisis and the import restrictions. And in addition to this, the government servants who had a decent life in Sri Lanka are also finding it difficult to meet the increasing cost of living and the inflation within their income to run their families.
As such, the government itself is promoting them to migrate and has given a 5-year no-pay holiday for government officers who like to migrate. And every single person in the business community or those who work in the private sector are asking the question, where can I migrate and how can I do that? So this is really becoming a problem and is likely to drive a huge brain drain in the Sri Lankan context, which is going to have a bad and a negative consequences in the decades to come in the Sri Lankan society. The struggle is not only affecting the less fortunate people, but also the well-off business owners. மக்கள் கையில காசு இருந்துச்சு, சாமானும் இருந்துச்சு, ஆனா விலை கூட இருந்துச்சு. இப்போ இன்றைக்கு மக்களோட கையில காசும் இல்லை, சாமானும் இல்லை, அதை வாங்குறதுக்கான ஒரு சூழலும் இல்லை. இது எப்படி ஒரு நுகர்வோர் ஒரு கஸ்டமரை வந்து பாதிக்குதோ அது போல தொழிற்செயலாக்களையும் மிச்ச மோசமா பாதிச்சிருக்கு. உதாரணமா இன்றைக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட்ங்கிறது சரியான கூட. அதுல வந்து இப்ப எல்லா ஒரு ஒரு பொருளை எடுத்துட்டோம்னா அந்த பொருள் கிட்டத்தட்ட 300% வந்து விலை கூடி நிற்கி, 300% கூடி நிற்கி. அது எங்களோட கேபிட்டல் அடிஷனலா ஒரு தொழில் நிறுவனத்துக்கு ஒரு கேபிட்டல்ங்கிறது இன்னைக்கு பாதி ஒரு அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இஷ்யூ ஒரு தவிர்க்க முடியாதா இருக்கு. அதால வந்து நிறைய நிறுவனங்கள் இன்னைக்கு மூடப்பட்டிருக்கு. ஒரு லக்டோ மாதிரி பிஸ்கட் 140 ரூபா 160 ரூபா விற்றது இன்னைக்கு 450 ரூபாய் என்று சொல்றது தவிர்க்க இயலாது. ஒரு வாங்குற ஒரு ஆளுக்கு அது மிச்சம் மோசமான ஒரு பாதிப்பை கொடுக்கும். அது வந்து அதே நேரம் இது நுகர்வோர் பக்கம் இருந்து பார்க்கக்குள்ள இப்ப எங்களுக்கு ஒரு விற்பனையாளரா நாங்க இந்த நிறுவனத்தை வச்சு நடத்துறோம்ன்ற வகையில எப்படி நுகர்வோர்ங்கிறது ஒரு தனிநபர், ஆனா அவர் வாங்குறது உதாரணமா அவருக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் காசு இருந்தா அவர் கொண்டு வந்து அவருக்கு தேவையான பொருளை மட்டும்தான் அவர் வாங்கிட்டு போவார். ஆனா நாங்க எல்லா பொருளையும் வாங்கணும், நாங்க வாங்கி வச்சாதான் எங்களுக்கு அந்த வியாபாரம்ங்கிறது நடக்கும். ஆகவே இங்க 2 பிரச்சனை இருக்கு. அந்த பொருளை வாங்குறதும் ஒரு பிரச்சனை, அதுக்கு தேவையான நிதி வளத்தை தேடுறது ஒரு பிரச்சனை, அடுத்தது அதெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தி வச்சு எங்கட லாபத்தை நாங்க எந்த அளவு அதுல ப்ராஃபிட்டை வச்சு விற்கணும்ங்கிறதும் எங்களுக்கு அடுத்த ஒரு பிரச்சனை. இந்த நாட்டுல நடந்துட்டு இருக்கிற பவர்கட்டால எங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 25 லிட்டர்ஸ் டீசல் தேவைப்படுது. இது எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு அடிஷனலான ஒரு காஸ்ட். இதை நாங்க எப்படி எங்கிருந்து நாங்க இந்த வியாபாரம் பார்க்கிறோம். நிறைய வர்த்தகர்கள் அந்த வர்த்தக நிலையங்களை இன்னைக்கு மூடி நாடை விட்டு போற நிலைக்கு, என்னடா இன்னைக்கு கடன்கள் அதிகரிச்சுட்டு போகுது. வர்த்தகர்களுக்கு வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பிரச்சனை, அது மாதிரி இன்னைக்கு சரியான முறையில தொழில் நிறுவனங்கள் நடத்திக்கலாம இருக்கு. நாட்டுல தொடர்ந்து பிரச்சனை இருக்கிறதால பொருட்கள்ல விலை கூடுதோ அதுக்கு போதிய அளவு வாங்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி இன்னைக்கு வர்த்தகர்கள் இல்லாமல் இருக்கு. இந்த நிலை தொடருமாக இருந்தால் இந்த நாட்டிலேயே வந்து எங்களை போல வர்த்தகர்கள் இருப்பதா இல்லையா என்பதை யோசிக்கிற ஒரு நிலைக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கோம். Successive governments since early this year are trying to find different solutions to the Sri Lankan crisis. And they have succeeded in some, but not on all aspects. However, when they settle one issue, a new issue crops up. For example, the long ran fuel queues and the queues for gas has reduced, and there's somewhat of a stable situation concerning gas, cooking gas and fuel now. But recent increase in the electricity bills significantly is a new concern for people. And then also the continued increased prices of commodities is a continued concern. As a result, the Sri Lankan people are not really still feeling confident and hopeful about the situation in the country. Everyone is looking for new options, different options like migration for them and for their children, and they are not really feeling a hopeful future in Sri Lanka. And this is not just coming as an economic means, but it also comes with a huge psychological impact on people in terms of various stress, anger, and also frustrations resulting in a lot of social disturbances, and there's increasing level of theft and so on. So these are all cumulatively creating a psychologically negatively impacted and a completely hopeless Sri Lankan society that is going to have a negative impact not only in Sri Lanka
but globally in terms of the Sri Lankan crisis. As Mr. Nawaz said, this crisis has a huge psychological impact on people's lives. They are struggling financially and are frustrated with the system. Let us see what is coming next in Sri Lanka. It is evident that frustrations are outpouring and people are being pushed to their limits. If the situation doesn't improve quickly and drastically, there's every sign that the country could descend into chaos. We earnestly hope that everyone who has the responsibility will take decisive action to avoid such situation.